my dear students, let's start the session. Carnot cycle. Carnot cycle. First we need to talk about source. It's a source. Source temperature. Higher temperature. Source. This is the higher temperature. TH. Higher temperature. TH. అర్థమవుతుందా? దీని లోపల దిస్ ఈజ్ హీట్ ఇంజన్. We are talking about heat engine. Reversible heat engine. This is clockwise. We need to keep clockwise. Understood? Clockwise. Here. So heat supplied to the heat engine from the source. This is amount of heat supplied. Heat rejected to the sink. This is the sink. Lower temperature reservoir. Heat rejected to the sink. What is the definition of the source? It is a thermal energy reservoir. Even you supply infinite amount of heat from the source to heat engine, no change in the temperature of the source. అదే విధంగా సింక్ is also in thermal energy reservoir. Even you supply infinite amount of heat to the sink, there is no change in the temperature. That is the thermal energy reservoir. The concept of thermal energy reservoir. Thermal energy reservoir అంటే అదనమాట. థర్మల్ ఎనర్జీ రిజర్వాయర్ అంటే ఏం చెప్పండి, ఇంకోసారి చెప్పండి. ఇప్పుడు మనము సోర్స్ అంటే సోర్స్ ఆఫ్ హీట్ అంటే అది హీట్ ఇస్తుంది. హీట్ ఏమో క్యూఎస్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఇచ్చింది అనుకో, దాని టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుంది కదా మామూలుగా అయితే. కానీ ఇక్కడ దాని టెంపరేచర్ చేంజ్ కాకపోతే దాన్నే సోర్స్ అంటాము. థర్మల్ ఎనర్జీ రిజర్వాయర్ లైక్ సన్ నుంచి ఎంత హీట్ సప్లై చేసినా కానీ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సన్ అనేది చేంజ్ కాదు. దట్ ఈస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సోర్స్ సింక్. ఓకేనా? సో హియర్ హీట్ ఇంజన్. సో క్లాక్ వైజ్ వేసుకోవాలి. హీట్ ఇంజన్ క్లాక్ వైజ్. రిఫ్రిజిరేటర్ హీట్ పంప్ కూడా వస్తాయి, అది కూడా సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. హీట్ ఇంజన్ క్లాక్ వైజ్ రావాలి. దిస్ ఈజ్ వాట్ క్లాక్ వైజ్ సైకిల్స్ ఆర్ పవర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సైకిల్స్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సైకిల్స్ ఆర్ పవర్ కన్జ్యూమింగ్ సైకిల్స్. హియర్ హీట్ ఇంజన్. ఫస్ట్ మనము లోపల హీట్ ఇంజన్ లోపల ఏముంటుందిరా బాబు అంటే, ఇక్కడ ఒక బాయిలర్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఇక్కడ టర్బైన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కంప్రెసర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కండెన్సర్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? కంప్రెసర్ బాయిలర్కి హీట్ ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? బాయిలర్ అంటే ఏంది? బాయిలర్ తెలుసా నీకు? బాయిలర్ అంటే ఏంది? ఒక పెద్ద ట్యాంక్ లాగా ఉంటుంది. దాంట్లో నీళ్లు పోసి మంట పెడితే స్టీమ్ వస్తుంది. అర్థమైందా? నీళ్లు పెట్టి మంట పెడితే స్టీమ్ వస్తుంది. ఆ స్టీమ్ని టర్బైన్ బ్లేడ్స్ మీద పడేటట్టు చేస్తారు. స్టీమ్ని టర్బైన్ బ్లేడ్ మీద పడేటట్టు చేస్తే టర్బైన్ విల్ రొటేట్ అయ్యి దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్. WT is the టర్బైన్ వర్క్, పాజిటివ్ వర్క్. దాని తర్వాత కండెన్సర్ అంటే ఏంది? నువ్వు ఐస్ ప్లాంట్ చూసావా? ఐస్ ప్లాంట్ పోయిన తర్వాత ఇట్లా తిరిగి ఉంటాయి, మెలికలు తిరిగి ఉంటాయి. చూసారా? ఇట్లా మెలికలు తిరిగి ఉంటాయి. ఓకేనా? అప్పుడు ఆ స్టీమ్ అనేది దాంట్లో పోతుంది కదా, పోయి అటు ఇటు తిరగంగానే దాంట్లో ఉన్న హీట్ బయటికి పోయి స్టీమ్ కాస్త మళ్ళా వాటర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ పంపు పెట్టండి. పంప్ ఆ వాటర్ని మళ్ళా బాయిలర్లోకి పంప్ చేయాలి.
అది క్లియర్. సో ఇక్కడ పంపు చేయాలంటే నువ్వు వర్క్ ఇవ్వాలా, దానికదే పంపు చేస్తుందా? We need to give the work. WP అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఏంటి చెప్పు, సోర్స్ నుంచి హీట్ వస్తుంది, హీట్ రిజెక్టెడ్ టు ద సింక్. దిస్ ఈజ్ TL, దిస్ ఈజ్ TH. అర్థమైందా? హీట్ ఇంజన్ లోపల ఏముంటుందంటే ఇది ఉంటుంది. ఇది మీరు చదవకపోయినా పెద్ద ఫరక్ ఏం లేదు. మామూలుగా లోపల హీట్ సప్లైడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దేనికి సప్లై చేస్తాడో, బాయిలర్కి సప్లై చేస్తాడు. తర్వాత ఇక్కడ WT అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వర్క్ డన్ బై ద టర్బైన్. దాని తర్వాత హీట్ రిజెక్టెడ్ అంటే ఏంటి? కండెన్సర్ లో నుంచి హీట్ ని రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం అని. దాని తర్వాత వాటర్ పంపు కానీ వేసేస్తే ఆ పంపులో నుంచి వాటర్ మళ్ళా బాయిలర్కి వస్తుంది. క్లియరా? సో ఇప్పుడు మళ్ళా దీన్ని కొద్దిగా సింప్లిఫై చేసి కానీ రాసామనుకో, మామూలుగా సింప్లిఫై చేసి రాస్తే ఇక్కడ TH is the source temperature, Q supplied, this is the QS amount of heat is supplied. Now this is heat engine clockwise here to here. This is how much? Q rejected. This is TL. Okay na? So here W net గా రాస్తాము. What is the work done? W net. Turbine work is positive, pump work is negative. W net. Q supply, TH. ఓకే, మామూలుగా మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో TH ని మనం ఎలా కూడా రాయొచ్చు, T1 గా కూడా రాస్తాం. Q సప్లైడ్ ఏం రాస్తారో Q1 గా రాస్తారు. Q రిజెక్టెడ్ ఏం రాస్తారో Q2 గా కూడా రాసుకోవచ్చు. TL ఏం రాయొచ్చు, T2 గా కూడా రాయొచ్చు. అది క్లియర్? TH in the sense higher temperature, TL in the sense lower temperature, higher temperature in the source, lower temperature in the sink. Okay na? Power, this is what? Net work done by the heat engine. Heat engine, it generates the power. Engine can generate the power. అర్థమైందా? ఇంజన్ అంటే ఏంది? ఇట్ జనరేట్ ద పవర్. సో ఇప్పుడు మనము now we need to talk about efficiency of heat engine. Straight away, efficiency of heat engine. 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 Now tell me, here you will get what is the efficiency? W net by heat supplied. W net by heat supplied. W net is nothing but WT minus WP. WT minus WP by amount of heat supplied. సో మనం ఇది WT minus WP నేమ్ రాయొచ్చు. WT minus WP నేమ్ రాయొచ్చు. హీట్ సప్లైడ్ మైనస్ హీట్ రిజెక్టెడ్. సో ఇన్ ద సైకిల్ ఓకేనా, సైకిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈక్వల్ టు, ఓకేనా, టోటల్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ ద సైకిల్. సో ఈ పాయింట్ మీకు థర్మోడైనమిక్స్ లో వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఈ పాయింట్ దేని నుంచి వస్తుంది చెప్పు. ఈ పాయింట్ ఏం రాయొచ్చు చెప్పు. అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లైడ్, దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్, మైనస్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిజెక్టెడ్. అంతే కదా? ఇక్కడ నువ్వు ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ అయినా రాయొచ్చు. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ రాస్తా నేను. అర్థమైందా? ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. ఓకే, మ్యాగ్నిట్యూడ్ లో నుంచి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం అన్నా. ఓకేనా? హీట్ సప్లైడ్ ప్లస్ క్యూ సప్లైడ్ ప్లస్ క్యూ రిజెక్టెడ్ అని రాసి ఇది ప్లస్ అది మైనస్ అన్నా ఒకటి. అర్థమైందా? అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లైడ్ ఇది ఇన్పుట్, అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిజెక్టెడ్ అవుట్పుట్. అర్థమైందా? క్యూ సప్లైడ్ మైనస్ Q rejected, that equal to how much? Turbine work minus pump work.
turbine work minus pump work, Q supplied minus Q rejected. You can write Q supplied minus Q rejected. Q supplied minus Q rejected by how much? Q supplied. అర్థమైందా? ఇక్కడ జనరల్ గా ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి? నువ్వు ఏం చేసావు నీకేం ఒరిగింది. అర్థమైందా? నువ్వేం చేసావు? క్యూ సప్లైడ్ అమౌంట్, క్యూఎస్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది సప్లై చేసావు. నీకు వచ్చింది ఏంటి? సప్లై చేస్తే డబ్ల్యూ నెట్ వచ్చింది. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ డబ్ల్యూ నెట్ బై క్యూ సప్లైడ్ వేయాలి. అర్థమైందా? డబ్ల్యూ నెట్ ఈక్వల్ టు క్యూ సప్లైడ్ మైనస్ క్యూ రిజెక్టెడ్. ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఫర్ సైకిల్. సైకిల్ కి అనుకుని ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ని అప్లై చేస్తే నీకు ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. అర్థమైందా? డబ్ల్యూ నెట్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? క్యూ సప్లైడ్ మైనస్ క్యూ రిజెక్టెడ్. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హీట్ ఇంజన్. Efficiency of heat engine equal to how much? 1 minus Q rejected by Q supplied. This is the efficiency of heat engine. Now coming to reversible heat engine. Reversible heat engine is called Carnot engine. అర్థమవుతుందా? రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్. రివర్సిబుల్ heat engine. This is the efficiency of heat engine. Efficiency of reversible heat engine. For reversible heat engine is called as Carnot engine. Reversible engine is called as Carnot engine. అర్థమవుతుందా? సైక్లిక్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సిగ్మా dq by dt ఈక్వల్ టు జీరో. జనరల్ గా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉంటుంది. Equal to zero is nothing but reversible heat engine. ఇక్కడ equal to zero పెట్టు. In general dq by dt less than or equal to zero. Less than zero irreversible heat engine. Equal to zero reversible heat engine. ఇప్పుడు నువ్వు q by t అనేది ఎలా రాయాలో తెలుసుకోవాలి. కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ క్యూ బై టీ ఎలా రాయాలో తెలుసుకోవాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని మీద కూడా క్వశ్చన్ రావచ్చు. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నువ్వు సిగ్మా డి క్యూ బై టీ ఎలా రాయాలో తెలుసుకోవాలి. దాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఇప్పుడు మనము దీని రెఫరెన్స్ రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్ కి జీరో. ఇక్కడ హీట్ రిజెక్టెడా హీట్ సప్లైడా? ఇక్కడ ఫింగర్ పెట్టాలి. అర్థమైందా? ఇది హీట్ రిజెక్టెడా హీట్ దీనికి అప్లై చేయాలి. సోర్స్ నుంచి హీట్ అనేది రిజెక్ట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నువ్వు క్యూ బై టీ అనే వాల్యూ సోర్స్ కి రాయాలి. ఫస్ట్ క్యూ బై టీ వాల్యూ సోర్స్ కి రాయాలి. తర్వాత క్యూ బై టీ వాల్యూ ఫర్ హీట్ ఇంజన్ కి రాయాలి. రివర్సిబుల్ కదా ఇది. రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్. మళ్ళా క్యూ బై టీ వాల్యూ ఫర్ సింక్ రాయాలి. అరే క్లియర్? అర్థమవుతుందా? అది సమ్ ఆఫ్ ద క్యూ బై టీ వాల్యూస్ అన్నమాట. అరే క్లియర్ ఆర్ నాట్? అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే రివర్సిబుల్ కి జీరో వస్తుంది. రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్ కాబట్టి హీట్ ఇంజన్ కి జీరో వస్తుంది. సో ఇప్పుడు క్యూ బై టీ సోర్స్. సో సోర్స్ నుంచి హీట్ అనేది రిజెక్ట్ అవుతుందా సప్లై అవుతుందా? దీని కానీ రెఫరెన్స్ తీసుకుంటే మైనస్ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? మైనస్ క్యూ సప్లైడ్ బై హౌ మచ్? హైయర్ టెంపరేచర్ TH ప్లస్ జీరో ప్లస్ హౌ మచ్? దీనికి ఏమొస్తుంది? Q rejected. This much amount of heat is rejected by TL will come.
that equal to 0. Clear? So ఇప్పుడు నువ్వు ఏం రాయాలి చెప్పు, QS by TH equal to QR by TL. We can confidently write for reversible heat engine. For reversible heat engine, Q is directly proportional to temperature. Q is directly proportional to temperature. Clear? So now tell me, this from here what you will get? QR by QS equal to how much? TL by TH. TL by TH. Okay now. So what is the efficiency of? Now tell me, what is the efficiency of reversible heat engine? What is the efficiency of reversible heat engine? Efficiency of reversible heat engine. What is the efficiency of heat engine? Efficiency of heat engine 1 minus QR by QS. This is efficiency of heat engine. What is the efficiency of reversible heat engine? So-called Carnot engine. QR by QS can be replaced with TL by TH. TL by TH. So if you write in terms of temperature, that is the reversible heat engine, Carnot engine. In terms of heat transfer is, in terms of heat is mentioned, that is the normal heat engine. Adhamaitunda? Case 1. Here, efficiency of heat engine. Efficiency of heat engine less than reversible heat engine. Efficiency of reversible heat engine. This is the possible heat engine. Possible heat engine. This is what? Possible or irreversible heat engine. Irreversible heat engine. Given heat engine is what? Irreversible heat engine. So what question lo? హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ డేటా ఇస్తాడు, టెంపరేచర్ డేటా ఇస్తాడు. ఆ రెండు డేటాలతో ఎఫిషియన్సీను కనుక్కుంటావు. అర్థమైందా? అక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ తో వచ్చిన ఎఫిషియన్సీ ఏదైతే ఉందో అది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హీట్ ఇంజన్. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హీట్ ఇంజన్ మస్ట్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్. అర్థమైందా? రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్ కార్నాట్ ఇంజన్. కార్నాట్ ఇంజన్ అంటే ఏంది? రెఫరెన్స్ ఇంజన్. నీకు అన్నీ కలిసి వస్తే ఎంత ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది? ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ కార్నాట్ ఇంజన్. అర్థమైందా? అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కలిసి వస్తే నీకు వచ్చే ఎఫిషియన్సీ ఏంది? కార్నాట్ ఇంజన్ ఎఫిషియన్సీ. అర్థమైందా? నువ్వు అన్నీ కలిసి వచ్చిన దానికన్నా ఎక్కువ వస్తుంది అంటే అది బిస్కెట్ ఇంజన్. అర్థమైందా? నీకు అంత మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ దేనికి వస్తుంది అంటే కార్నాట్ ఇంజన్కే మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది. ఎంటైర్ పవర్ ప్లాంట్ ఇంజనీర్ దాదాపు 20-30 సైకిల్స్ ఉన్నాయి. ఏ సైకిల్ ఎత్తుకున్నా ఇప్పుడు దాని ఎఫిషియన్సీ కన్నా కార్నాట్ ఇంజన్ ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉండాలి. క్లియరా? కేస్ 2. సో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హీట్ ఇంజన్ ఈక్వల్ టు efficiency of reversible heat engine. Then this engine is called reversible heat engine. Reversible heat engine, so called Carnot engine. Case 3 efficiency of heat engine greater than efficiency of reversible heat engine. Okay na? Reversible heat engine. This is impossible engine. Impossible heat engine. Impossible case. Okay na? The efficiency obtained by the heat transfer, heats, amount of heat rejected by amount of heat supplied is utilized to calculate the efficiency. That is the efficiency of heat engine. If we use the temperatures, all temperatures must be from
absolute thermodynamic scale, absolute thermodynamic scale, Kelvin, absolute thermodynamic scale. Temperatures must be taken from absolute thermodynamic scale, TL by TH. Efficiency of this term, ఇక్కడ నీకు ఎంత కంటే వస్తుంది కదా, అది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హీట్ ఇంజన్. ఇక్కడ ఎంత కంటే వస్తుంది కదా, అది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్, సో కాల్డ్ కార్నాట్ ఇంజన్. కార్నాట్ ఇంజన్. అర్థమైందా? ఆర్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? నౌ హౌ టు draw the Carnot cycle. This is related to Carnot engine, Carnot heat engine, Carnot engine, Carnot cycle. Carnot cycle consists of two isotherms, two adiabatics, two isotherms and two adiabatics, total 4 processes. Two isotherms in the sense temperature constant, PV equal to constant, adiabatic, PV power gamma equal to constant. Carnot cycle. Draw PV diagram for Carnot cycle. Draw PV diagram for. This is the analysis of a one cycle. ఒక సైకిల్ కి ఎనాలిసిస్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకేనా? See this. This is the analysis of Carnot cycle. First draw PV diagram. ఓకేనా? 1 to 2. Focus here. First take state 1 to 2. This should be 2, state to 2. This would be isothermal process. ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? అప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ అనొచ్చా, కంప్రెషన్ అనొచ్చా? ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. తర్వాత ఇట్లా ఇస్తే దిస్ ఈజ్ వాట్? అడియాబాటిక్, PV పవర్ గామా ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ 2 నుంచి దిస్ ఈజ్ ద 2 here to here, this is 2. Second state 2 to 3. ఇప్పుడు that's here to here. That's perfect. Clear? So ఇప్పుడు నీకు this is what? 2 to 3, 3 to 4. Here what is happening? Here to here, here to here. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and 4 to 1. Okay, so here isothermal process. This would be temperature how much? T1. This would be temperature T1. It means this is the temperature, entire temperature T2. Constant temperatures. ఈ లైన్ ఏంది? టెంపరేచర్ T1. దిస్ ఈజ్ టెంపరేచర్ T2. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ T1 ఈక్వల్ టు T2 ఈక్వల్ టు T1. ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు? T1 ఈక్వల్ టు T2 ఈక్వల్ టు దిస్ ఈజ్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ TH. దిస్ ఈజ్ లోయర్ టెంపరేచర్ T3 ఈక్వల్ టు T4 ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? లోయర్ టెంపరేచర్. ఇక్కడ ప్రాసెస్ నేమ్ ఏం చెప్పండి? 1 to 2 ఏమైంది? ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెసెస్. ఇది ఎనాలిసిస్. కరెక్ట్ గా ఎనాలిసిస్ చేస్తే నీకు థర్మోడైనమిక్స్ బాగా వస్తుంది. ఫస్ట్ థర్మోడైనమిక్స్ నేర్చుకోండి చాలు, ఆటోమేటిక్ గా ఆన్సర్లు చేయొచ్చు. 1 to 2 వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్? ఇది ఎక్స్పాన్షనా కంప్రెషనా? Isothermal expansion. You can call it as isothermal
isothermal expansion process. Isothermal expansion process. Isothermal expansion process. Isothermal expansion కాబట్టి టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుందా? అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నీకు ఏమొచ్చింది? T1 ఈక్వల్ టు T2 ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? హయ్యర్ టెంపరేచర్. ఇక్కడ వర్క్ డన్ పాజిటివ్ ఉంటుందా నెగిటివ్ ఉంటుందా? వర్క్ డన్ పాజిటివ్ ఉంటుందా నెగిటివ్ ఉంటుందా? పాజిటివ్. వర్క్ డన్ ఈజ్ వాట్? పాజిటివ్. సో తర్వాత 2 to 3 వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్? 2 to 3 ఏం ప్రాసెస్ అవుతుంది చెప్పండి? దిస్ ఈజ్ వాట్? అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. దిస్ ఈజ్ వాట్? ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్. అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్. వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్. అడియాబాటిక్ expansion. Adiabatic expansion process. Adiabatic expansion process. సో ఇప్పుడు మనం ఏం రాయాలి చెప్పు? P2 V2 పవర్ గామా ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? P3 V3 పవర్ గామా. Heat transfer is how much? 0. What is the heat transfer from 2 to 3? 0. Heat transfer from 2 to 3. Heat transfer from 2 to 3. 0. Adiabatic process. 3 to 4. Now 3 to 4. Isothermal compression process. Isothermal compression. What you people are getting? Negative work or positive work? Negative work. So here we can write T3 equivalents to T4 equivalents to T3 equivalents to T4 equivalents to TL. So here what is happening here? Amount of heat supplied. This is the amount of heat supplied here. Amount of heat is rejected here. This much amount of heat is rejected. Heat supplied, no heat transfer. Now 4 to 1. What is the 4 to 1? Adiabatic compression. Process. Heat transfer is how much? 0. So ఇప్పుడు నీకు ఏమొచ్చింది? 4 to 1. P1 or P4 V4 power gamma. P1 V1 gamma power gamma. This is the way to apply. Now updating 1 to 2. Now we need to analyze 1 to 2. Completed. Isothermal expansion 1 to 2. Isothermal expansion 1 to 2. So 1 to 2 separate గా నువ్వు PV డయాగ్రమ్ గీస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పు? 1 to 2 separate గా PV డయాగ్రమ్ గీస్తే PV diagram. This is what? 1 to 2. This is 1. This is 2. This is 1. This is 2. Oh yeah, what is happening? Area under this diagram is how much? Work done. This is V1. This is V2. V1, V2. Okay na? What is the work done in? Work done in isothermal process. Heat transfer. How much amount of heat is supplied? ఇక్కడ heat supply అవుతుందా రిజెక్ట్ అవుతుందా? This is heat supplied. Volume increases, pressure decreases, temperature constant. Here it is how much temperature? This is the temperature constant.
TH equal to constant. Okay na? So what is the heat supplied here? Work done from 1 to 2. Work done from 1 to 2. Both are same. In case of delta U equal to how much? Delta U equal to how much? U2 minus U1, that is equal to 0. U2 minus U1, that is equal to 0. NCV. T2 minus T1. T1 equal to T2, that is equal to 0. So what is the work transfer here? P1 V1 ln V2 by V1 ln V1 V2 by V1 amount of heat supplied here. You can confidently write amount of heat supplied here NRTH ln V2 by V1 NRTH ln V2 by V1. Okay na? So another analysis here. Yet state 1. You can apply ideal gas equation at any state. All are thermal equilibrium condition. So appudu neeku em vastund cheppu? P1 V1 equal to NRT1 at state 2. What you can apply? At state 2, what you can apply? P2 V2 equal to how much? NRT2. Here it is how much? T1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2. This is valid for any thermodynamic process. Clear? In this case, T1 equal to T2, T1 equal to T2 equal to TH. Then we can confidently write P1 equal to P2 equal to P1 V1 equal to how much? P2 V2. So you can calculate some unknowns by using this. You can calculate some unknowns. So this is the heat supplied. Total heat supplied equal to work transfer. Isothermal process. Constant temperature process. PV equal to constant here. So ఇవన్నీ మీరు అప్లై చేయడం వచ్చిందంటే నువ్వు ఈ ప్రాసెస్ కి థర్మోడైనమిక్స్ అప్లై చేయడము నీకు వచ్చు అనేసి అర్థమవుతుందా? సో ఇదంతా అప్లై చేయగలగాలి. అర్థమైందా? నా దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. ఇక్కడ నుంచి ఏం రిజల్ట్ వచ్చింది నీకు? హీట్ సప్లైడ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? NRTH ln V2 by V1 clear? Now so how to analyze 2 to 3? How to analyze the graph 2 to 3? ఇప్పుడు 2 నుంచి 3 వరకు ఏం చెప్పు? 2 to 3. This is how much? Adiabatic expansion process. Heat transfer from 2 to 3 equal to how much? 0. Heat transfer from 2 to 3 equal to how much? 0. So ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది? This is the graph. Here pressure versus volume graph. This is how much? 2 to 3. Here to here. This is the work done. Heat transfer equal to. Are you following? Here it is how much? Temperature how much? T2 equal to how much? T higher. T3 equal to how much? T lower. Understood? What is the work transfer? What is the work transfer from 2 to 3? Work transfer from 2 to 3. P2 V2
V2 V2 minus P3 V3 by gamma minus 1 P2 V2 minus P3 V3 by gamma minus 1 heat transfer Q2 to 3 equal to 0 that equal to how much NR T2 minus T3 by how much gamma minus 1. Here you can write it as W223 work done from 2 to 3 N into CV T2 minus T3. T2 can be written as T higher minus T lower. T higher minus T lower. Here it is positive work or negative work. This is the positive work. Positive work. Positive work. So here work done. This is the work done in the expansion process. Work done in the expansion process. That equal to how much? NCV TH minus TL. TH minus TL. Okay now. What is the change in internal energy here? Same thing now. Here what you will get? Expansion work equal to how much? Minus delta U. Minus delta U. In case of adiabatic process, if you apply governing equation, what you will get? P2 V2 power gamma equal to P3 V3 power gamma. అదేనా నువ్వు అలా కాదనుకుంటే డైరెక్ట్ గా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. P2 V2 by T2 equal to how much? P3 V3 by T3. This is the ideal gas equation valid for any thermodynamic process. Okay, from here what is obtained? From here what is obtained? Q supplied Q123. This is 122. Q, this is how much? Q223 how much? Q223 how much? Q223 how much? 0. W223 how much? W223 how much? NCV T higher minus T higher minus T lower. This is equal to W122. W122 heat transfer equal to work transferring. Heat transfer equal to work transferring. Adiabatic process, isothermal process. Heat transfer 0 in adiabatic process. Now coming to we can directly write isothermal adiabatic రెండు రాసేసాం కదా. Now we can directly write ఇది isothermal process ని అనలైజ్ చేయడం. దీన్ని రాయాలనుకుంటే రాయండి. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఇక్కడ పాజిటివ్ వర్క్ డైరెక్ట్ గా రాసేయండి. ఇక్కడ here what you will get 3 to 4. Now we are writing 3 to 4. How much is this? Isothermal compression. Isothermal compression process. Isothermal compression process అంటే ఏంటి? T3 becomes equal to T4 equal to how much? TL. సో ఇప్పుడు నీ గ్రాఫ్ ఎలా వచ్చింది? PV గ్రాఫ్. Here PV diagram. సో అప్పుడు నీ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది? ఎలా పోయిందా? This is what? 3 to 4. So 3 to 4 in compression or expansion. ఇది పాజిటివ్ వర్క్ నెగటివ్ వర్క్? నెగటివ్ వర్క్. This is the negative work. క్లియరా? సో ఇప్పుడు నీకేమొస్తుంది చెప్పు? వాట్ ఇస్ ద వర్క్ డన్? Work done from 3 to 4. Work done from 3 to 4. That is equal to heat transfer.
heat transfer equal to work transfer. This is 3 to 4. That equal to how much? P3 V3 P3 V3 ln V final by V initial అప్పుడు ఏమొస్తుంది V4 by V3. సో ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ కదా, ఇది మైనస్ వస్తుందా, NRTL. దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్ NRTL ln V3 by V4. This is the magnitude of it. అర్థమైందా? That is the work transfer. This is negative of volume decreases. Delta V negative. Work done equal to PdV. This is also negative. Work done is negative. Okay. సో ఇప్పుడు నువ్వు మామూలుగా కైనమాటిక్ ఇది అప్లై చేయాలనుకుంటే దిస్ ఈస్ PV ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, P3 V3 ఈక్వల్ టు P4 V4, టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్, P3 V3 ఈక్వల్ టు P4 V4, P3 V3 ఈక్వల్ టు P4 V4. దట్ ఈస్ isothermal compression process. నెక్స్ట్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ఐటమ్ 4 to 1. 4 to 1, what is happening? 4 to 1. ఇప్పుడు మనం 4 to 1 అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పు? అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్. heat transfer equal to 0. This is how much? 4 to 1. It is moving from 4 to 1. Adiabatic compression process. Adiabatic compression process. So adiabatic compression lo em vastundi cheppu? Heat transfer from 4 to 1 equal to how much? 0. ఓకేనా? 4 to 1 అంటే వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎంత? Here it is PV diagram. So now tell me 4 to 1. You will get, this is the 4 to 1. 4 to 1. Work done. This is positive or negative? V4 to V3. Work done is positive or negative? Negative. Yeah. So మామూలుగా work done from 4 to 1. మనం ఎలా రాసాం చెప్పు? P1 V1 అంటే ఇనిషియల్ నుంచి అన్నమాట. అర్థమైందా? ఇనిషియల్ అంటే ఇక్కడ P4 V4 minus P1 V1 by gamma minus 1. T1 equal to how much? TH. T4 equal to how much? TL. T4 equal to how much? TL. Then దీని ఎలా రాయొచ్చు చెప్పు? NR. So TH minus TL minus THR. TL minus TH by gamma minus 1. Work done 4 to 1. That equal to minus of NCV. TH minus TL. Work done. This is adiabatic process. PV power gamma equal to constant. Now we can write all the processes, work transfer and heat transfer. Then apply first law of thermodynamics for the cycle. Completed. ఇక్కడ నీకు ఏమవుతుంది? వాల్యూమ్ డిక్రీజెస్, డెల్టా V is negative, work done is negative work. We need to supply the work. WC compression work. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం మొత్తం రాయండి.
ఈ మొత్తాన్ని నీట్గా రాయండి. ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని ప్రాసెస్, కరెస్పాండింగ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్, వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంపార్టెంట్. హియర్ టు హియర్. సో 1 to 2 thermodynamic process, corresponding heat transfer and work transfer. Heat transfer and work transfer. 1 to 2 PV equal to constant. Isothermal process. Here work transfer equivalents to 1 to 2. Heat transfer equivalents to work transfer and heat transfer. Both are equivalent to how much? Okay. Heat transfer మాత్రం రాదు. ఇక్కడ heat transfer రాదు. First, what is the heat transfer? NRTH ln V2 by V1. తర్వాత what is the work transfer? NRTH ln V2 by V1. This is positive. దాని తర్వాత so now tell me what about 2 to 3? 2 to 3 PV power gamma equal to constant. Okay na? Heat transfer equal to how much? Heat is 2 to 3 equal to 0. What is the heat supplied? This is how much? This is 2 to 3 equal to how much? NCV into T higher minus lower. After that 3 to 1 PV equal to constant. 3 to 1 isothermal process. Q3 to 1 3 to 4 work transfer equal to heat transfer. What you will get? NRTL ln. Okay na? V4 by V3 na? V4 by V3, that is negative, minus of it. So ఇక్కడ నువ్వు మైనస్ పెట్టుకొని V3 by V4 అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నీకు వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ 3 to 4 మైనస్ NRTL ln V3 by V4. Next 4 to 1 PV power gamma equal to constant. Then what you will get? Q4 to 1 0. Then W4 to 1 minus NCV into TH minus TL minus NCV into TH minus TL. Understood? Now, so check it once whether this is balanced or not. Cyclic integral of dq equal to how much? Cyclic integral of dw. Is it matching or not? Sum of these two will come. Here sum of these two will come. These two gets cancelled out. Okay na? Cyclic integral of dq equal to cyclic integral of du. First law of thermodynamics satisfied.
First law of thermodynamics satisfied. అర్థమవుతుందా? Amount of heat supplied here. This is the turbine work. This is the turbine work. This would be compression work. Turbine work and compression work. This is the turbine work. This is the turbine work. This would be compression work. Are you following or not? Understood or not? Clear? Now, how to draw TS diagram? How to draw TS diagram? This part completed. How to convert PV into TS diagram? How to convert PV into TS diagram? How to convert PV into TS diagram? See this. TS diagram. TS diagram. 1 to 2. Temperature constant. 1 to 2. Here. You can put 1 here. You can put 1 here. This is 1. State 1. State 1. ఇప్పుడు పీవీ నుంచి వీటి డయాగ్రామ్ టిఎస్ డయాగ్రామ్ ఎలా గీయాలంటే చెప్తాను చూడండి. హియర్ వాట్ ఈస్ దిస్? టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్. హియర్ టెంపరేచర్ 1 to 2. 1 to 2. Temperature is what? Constant. Constant temperature. Constant temperature. Heat supplied. Heat supplied to the system or heat rejected from the system. Heat supplied. Heat supplied. Entropy. Change in entropy equal to delta Q by T. Delta Q by T. Okay na? Heat supplied to the system. Entropy increases or decreases? Heat supplied to the system. Entropy increases or decreases? Increases. Increases. అప్పుడు నీకు రైట్ సైడ్ పోవాలా లెఫ్ట్ సైడ్ పోవాలా? కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ కాబట్టి హారిజాంటల్ గా పోవాలి. ఓకేనా? ఎంట్రోపీ ఇక్కడ ఎంత ఎంట్రోపీ? S1 S1 S2 should be here. S1 should be less than S1 should be less than S2. Entropy increases. అప్పుడు మనం ఎటు పోవాలి? రైట్ సైడ్ పోవాలా? Are you following? ఇక్కడ ఆడ దిక్కున 2 వస్తుంది. ఇక్కడ ఆడ దిక్కున 2 వస్తుంది. Are you following? దాని తర్వాత PV పవర్ గామా ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ మీన్స్ వాట్? ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్. ఎంట్రోపీ కాన్స్టెంట్. ఎంట్రోపీ కాన్స్టెంట్. చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ 0. సో ఇక్కడ నీకు ఇది ఏం చెప్పు? S2. ఇక్కడ నీకు ఏమైతుంది? ప్రెషర్ డిక్రీజెస్ ఆర్ నాట్? హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇక్కడ ప్రెషర్ ఈజ్ వాట్? డిక్రీజెస్. వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్. ఓకేనా? సో హియర్ వాట్ యు కాల్ PV పవర్ గామా ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. PV పవర్ గామా ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ప్రెషర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు V. అర్థమైందా? సో PV పవర్ గామా ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇంకోటి ఏమొస్తుంది? PV పవర్ గామా మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. T ఈజ్ వాట్? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు V. T by P power gamma minus 1 by gamma equal to constant. T is directly proportional to P. PV power gamma lo P inversely proportional to V. PV power gamma minus 1 equal to constant lo T inversely proportional to V. T is directly proportional to P. ఇక్కడ pressure decreases. Pressure decreases. ఇక్కడ ఏమైంది? 2 to 3. Here 2 to 3. 2 to 3. Pressure is what? Decreases. Pressure decreases. Temperature decreases. Entropy is constant. Entropy constant. అర్థమైందా? Pressure decreases. Pressure decreases. Pressure is decreasing. Temperature decreases. అంటే పైకి పోవాలా కింద పోవాలా గ్రాఫ్?
ఇది పైకి పోవాలా కింద పోవాలా టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ అంటే కింద పోవాలి దిస్ ఈజ్ వాట్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ TH హయ్యర్ టెంపరేచర్ TH ఇప్పుడు గ్రాఫ్ కింద పోవాలా పైకి పోవాలా కింద గ్రాఫ్ దిస్ ఈజ్ ద గ్రాఫ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ యాడ లెక్కన 3 ఉంటది అర్థమైందా దాని తర్వాత ఇది కింద పోవాలి సో నౌ కమింగ్ టు 3 to 4 3 to 4 what is happening 3 to 4 3 to 4 constant temperature అంటే హారిజాంటల్ గా వస్తుందా హారిజాంటల్ గా అంటే రైట్ అయినా పోవచ్చు లెఫ్ట్ అయినా పోవచ్చు ఓకేనా లెఫ్ట్ పోద్దా రైట్ పోద్దా చెక్ చేయాలి ఓకే హియర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ yes heat removed from the system what is happening delta S equal to how much delta Q by T heat removed from the system this is what negative this is also negative are you clear entropy decreases or not entropy decreases here entropy increases this should be how much positive heat supplied positive entropy increases heat removed from the system entropy decreases అంటే left కు పోవాలా right కు పోవాలా left clear so itla this will be 4 now 4 to 1 what is happening 4 to 1 pressure increases temperature increases pressure increases this is a TL temperature increases entropy constant means vertical line will come this is the vertical line entropy constant vertical line understood or not this is amount of heat supplied this is the amount of heat supplied amount of heat rejected area of TS diagram will give amount of heat supplied or amount of heat rejected area of PV diagram will give work transfer area of TS diagram will give heat transfer completed clear or not this is the way to analyze 2 to 3 PV power gamma equal to constant pressure inversely proportional to volume PV power gamma minus 1 equal to constant temperature inversely proportional to volume temperature directly proportional to pressure in case of isentropic process so called reversible adiabatic process advainda next so now tell me this part completed now we need to take TS diagram PV diagram converted into TS diagram now we need to calculate efficiency of Carnot cycle area of TS diagram will give area of TS diagram ఎలా చెప్తావు ఇది ఏరియా ఖచ్చితంగా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏం ఇస్తుందని ఎలా చెప్తావు డెల్టా S change in entropy equal to how much delta Q by T Clausius statement then delta Q equal to how much T delta S here del Q equal to how much TDS okay na integration this will give what heat transfer this is the heat transfer will give what is the heat transfer area of TS diagram area of TS diagram will give heat transfer area of TS diagram will give heat transfer what is the area under this curve అయిపోయిందా ఇప్పుడు మనము heat supplied heat rejected ఎలా అనుకుంటాం
చూడండి ఇక్కడ heat supplied and heat rejected. How to calculate? How to calculate the heat supplied? ఇక్కడ this is a TS graph. Amount of heat supplied 1 to 2. 1 to 2. Area projected on this. This is S1 and S2. S1 and S2. Area projected on this. This is the area. This will give Q supplied. This is Q supplied. Amount of Q supplied TH. TH. Okay. This is a TH. TH. అంటే ఇది మొత్తం ఎంత TH. TH. This is how much? Delta S equal to S2 minus S1. Clear? So can I write Q supplied? Q supplied equal to how much? TH into delta S. TH into delta S. Delta S equal to S2 minus S1. Okay. S1 equal to S4. S2 equal to S3. S2 equal to S3. Next TS graph. Next TS graph. TS graph. Take this graph. 3 to 4. This is from 3 to 4. 3 to 4. Amount of heat rejected. Magnitude would be how much? This is a TL. TL. This would be delta S. S4, S3. This would be delta S. What is the amount of heat is rejected? That is coming from where? That is coming from where? Area. Entropy decreases. Entropy decreases. Then entropy decreases means what? Heat rejected. Here entropy increases means what? Heat supplied. Heat supplied. Amount of heat rejected. Amount of heat rejected. TL into delta S. TL into delta S. You can confidently write TS equal to TH into delta S. TL into delta S. TL into delta S. Delta S equals to how much? S2 minus S1. S2 minus S1R. S3 minus S4. అర్థమవుతుందా? Now efficiency of Carnot cycle. What is the efficiency of Carnot cycle? Efficiency of Carnot cycle. Completed. Now we can write efficiency of Carnot cycle. Efficiency of Carnot cycle. Carnot cycle. Efficiency of Carnot cycle. That equal to how much? W net by heat supplied. W net can be written as heat supplied minus heat rejected by heat supplied. 1 minus Q rejected by heat supplied. 1 minus Q rejected by heat supplied. That can be written as 1 minus 1 minus Q rejected is how much? TL into delta S. TL into delta S by TH into delta S. Delta S gets cancelled out. Finally, what is the efficiency of reversible heat engine or Carnot engine? Carnot engine. That equal to how much? 1 minus TL by TH. All temperatures must be from absolute thermodynamic scale. Temperatures must be taken from. Temperatures must be taken from
must be taken from absolute thermodynamic scale. Absolute thermodynamic scale. This is second law of thermodynamics. Clear? This is the content related to Carnot cycle is content related to second law of thermodynamics. Clear? అయిపోయిందా ఇది? ఏమైందా ఇది? 10. సో అర్థమైందా మొత్తము? నెక్స్ట్ బేటా refrigerator and heat pump. Refrigerator and heat pump. Completed. ఇప్పుడు మనము మొత్తాన్ని మూడింటిని కవర్ చేయాలి. మార్కర్ ఫిల్ చేయబ్బా. దన్న వెళ్ళిపోవాలి, మూడు పోవాలి. చూడు, heat engine. First heat engine or Carnot heat engine. Carnot heat engine or heat engine. Refrigerator. Heat pump. Refrigerator and heat pump are working on reversed Carnot cycle. Reversed Carnot cycle different from the reversible Carnot cycle. Carnot cycle is reversible cycle. When you reverse the reversible cycle, refrigerator and heat pump will come. రివర్స్ అంటే ఏంది? రివర్సిబుల్ అంటే ప్రతి సైకిల్లో ఉన్న అన్ని ప్రాసెస్లు రివర్సిబుల్ అనేసి. సైకిల్నే రివర్స్ చేయాలంటే ఏంది? క్లాక్ వైజ్ సైకిల్ బికమ్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సైకిల్. అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు నీకు హీట్ ఇంజిన్ ఏం చెప్పు? హీట్ ఇంజిన్ ఎలా వస్తుంది చెప్పు? దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్ TH amount of heat supplied. Heat engine. This is how much? Heat engine clockwise cycle. W net. This is how much? Q rejected. This is a TL. So ఇక్కడ ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ రాస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పు? Q supplied. ఇది ఇన్పుట్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? W net ప్లస్ Q రిజెక్టెడ్. అర్థమైందా? ఇది ఇన్పుట్, ఈ రెండు అవుట్లెట్. క్లియరా? సో W net can be written as Q supplied minus Q rejected. క్లియర్? సో ఇదే విధంగా ఇక్కడ రాసామనుకో, దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్? TH. దిస్ వుడ్ బి TH. ఇట్ ఈస్ refrigerator. Heat pump. Refrigerator and heat pump. This would be TL.
రిఫ్రిజిరేటర్లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఉల్టా వస్తుంది, ఇట్లా వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? దిస్ వుడ్ బి Q2, అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అబ్సార్బ్డ్ అని వస్తుంది. అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అబ్సార్బ్డ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్, అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ absorbed from the system that equal to Q2, amount of heat absorbed from the system. This is Q1 you can take here. For that, how much amount of heat supplied to the surroundings, Q1 రాసుకో. This is W input, రిఫ్రిజిరేటర్ వర్క్ అవ్వాలంటే నువ్వు వర్క్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. హీట్ ఇంజన్ వర్క్ అయితే నీకే వర్క్ ఇస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు చెప్పు, హియర్ ఇట్ ఈస్ హౌ మచ్. ఇక్కడ నువ్వు T2 అని రాసుకో, దీన్ని T1 గా రాసుకో. అన్ని సేమే, ఇది T2 T1 W ఇన్పుట్. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పు, Q2 అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అబ్సార్బ్ ప్లస్ W input, amount of heat input, that equal to how much? Q1. That is the energy balance. Similarly here this is a T1, this would be heat pump. This is clockwise cycle. This is what? Anti-clockwise cycle. Reversed Carnot cycle. W input. This would be Q2. This would be T2. Q1 is the amount of heat supplied to the system, or room. Amount of heat supplied to the system or room. Amount of heat absorbed. Amount of heat absorbed from the system or room. Okay na? So this is called refrigeration effect. Or desired effect. Desired effect or refrigeration effect. Refrigeration effect or desired effect. Okay na? Here this is the desired effect. Desired effect అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ రిఫ్రిజిరేటర్ లో డిజైర్డ్ ఎఫెక్ట్ ఏంది? రూమ్ లో ఉన్న హీట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే రూమ్ కూల్ అయింది. ఇది రూమ్ అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద రూమ్. సమ్మర్ లో రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్ కావాలి, వింటర్ లో హీట్ పంప్ ఎఫెక్ట్ కావాలి. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ ద రూమ్. అది క్లియర్? ఇప్పుడు నువ్వు రూమ్ ని కూల్ చేయాలనుకుంటున్నావా, రూమ్ ని హీట్ చేయాలనుకుంటున్నావా అనే దాని మీద రెండు ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నమాట. రిఫ్రిజిరేటర్ అంటే ఏంది? నార్మల్ రిఫ్రిజిరేటర్ లో నువ్వేమని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు? నువ్వు రిఫ్రిజిరేటర్ లోపల
కూరగాయలు అవన్నీ పెట్టుకుంటావో పెట్టుకుంటే ఆ రిఫ్రిజిరేషన్ ఎఫెక్ట్ ఏం కావాలనుకుంటావా ద టెంపరేచర్ ఇన్సైడ్ ద రూమ్ మస్ట్ బి లోయర్ దెన్ ద సరౌండింగ్ టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద రూమ్ must be less than the temperature of the surroundings. అదే హీట్ పంప్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద రూమ్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ సరౌండింగ్స్. అప్పుడు టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సరౌండింగ్స్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలంటే ఈ Q1 అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ని రూమ్ కి సప్లై చేయాలి. అర్థమైందా? టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద రూమ్ లెస్ దెన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సరౌండింగ్ ఉండాలంటే ఈ రూమ్ లో ఉన్న హీట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఒక ఐస్ గడ్డను ఎత్తుకొని వచ్చి ఈడ పడేసినాం అనుకో, రోజుసేపు తర్వాత ఏమైంది ఆ ఐస్ క్యూబ్ అనేది ఏమైంది కరిగిపోద్ది. కరిగిపోయిందంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇట్ అబ్జార్బ్స్ ద హీట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద రూమ్ లో ఉన్న హీట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని కరిగిపోయింది. అర్థమవుతుందా? అప్పుడు రూమ్ కూల్ అవుతుంది కదా. ప్రతి దగ్గర నీకు ఆడైతే కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ కావాలో ఐస్ గడ్డలు వేసుకొని తిరగలేం కదా. అర్థమవుతుందా? అందుకోసము ఇప్పుడు రిఫ్రిజిరేటర్ హీట్ పంపు అనే ఎక్విప్మెంట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాము. అర్థమవుతుందా? అది క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఇక్కడ ఏంది రూమ్ టెంపరేచర్ ని తగ్గియాలంటే రిఫ్రిజిరేటర్, రూమ్ టెంపరేచర్ ని పెంచాలంటే హీట్ పంప్. తగ్గడం పెంచడం అంటే ఎట్లా జరగద్ది? రూమ్ లో ఉన్న హీట్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే రూమ్ లో ఉన్న టెంపరేచర్ తగ్గద్ది. టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద రూమ్ మస్ట్ బి లెస్ దెన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ సరౌండింగ్స్. ఇప్పుడు కొంత హీట్ ఇంత హీట్ ని గాని రూమ్ గాని సప్లై చేస్తే టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద రూమ్ హైయర్ దెన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సరౌండింగ్స్. That is the difference between refrigerator and heat pump. What is the desired effect here? Amount of heat absorbed from the room. What is the desired effect? Desired effect అంటే ఏంది? నీ కావాల్సిన ఎఫెక్ట్. What is the desired effect here? Amount of heat supplied to the room. అర్థమైందా? So now tell me, what is the COP? What is the COP of refrigerator? What is the COP of refrigerator? Desired effect by work input. Desired effect by work input. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పు? Q2 ప్లస్ W ఇన్పుట్ ఈక్వల్ టు Q1. W ఇన్పుట్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? Q1 మైనస్ Q2. ఇక్కడ కూడా W ఇన్పుట్ ఏమవుతుంది? Q1 మైనస్ Q2. That is the COP, coefficient of performance. COP, coefficient of performance. Efficiency of heat engine. W net by heat supplied. Q1 minus Q2 by Q1. So efficiency of heat engine 1 minus Q2 by Q1. Efficiency of heat engine 1 minus Q2 by Q1. What is the COP of refrigerator? What is the desired effect here? Desired effect ఎంత? Q2 కదా. W in Q2 by Q1 minus Q2 by Q1 minus Q2. COP of the heat pump is how much? Desired effect is how much?
Q1 W in Q1 by Q1 minus Q2. Q1 by Q1 minus Q2. అర్థమవుతుందా? ఏంటంటే ఓకే 5 minutes ఉంది కదా. డన్ దిస్ పార్ట్ డన్ అయిపోయిందా ఇది? సో ఇప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే చూడండి ఇక్కడ here we can write మొత్తం రాయండి. సో నార్మల్గా ఏం రాసాము? COP of the refrigerator that is equal to how much? Q2 by Q1 minus Q2. సో ఇప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు చెప్పు? COP of the heat pump equal to how much? Q1 by Q1 minus Q2. సో ఇప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు దీన్ని? Q1 heat pump Q1 plus Q2 minus Q2 plus Q2 by Q1 minus Q2 clear? సో అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు చెప్పు? 1 plus Q2 by Q1 minus Q2 then 1 plus COP of the refrigerator, COP of the heat pump, COP of the refrigerator, COP of the heat pump. What is the reversible refrigerator? COP of the reversible refrigerator. That is equal to how much? That is equal to 1 by 1 minus 1 by Q1 by Q2 minus 1. So reversible, Q directly proportional to temperature T. Q1 by Q2 equal to how much? T1 by T2. That is valid in all the cases. By how much? T1 by T2 minus 1. That equal to how much? T2 by T1 minus T2. This is Carnot refrigerator. Okay na? అయిపోయింది ఇది. నెక్స్ట్ దీని ఎలా రాయొచ్చు చెప్పు? 1 by 1 minus Q2 by Q1. Then what is the reversible refrigerator? Reversible heat pump. 1 by 1 minus T2 by T1. T1 by T1 minus T2. Okay na? COP of the refrigerator must be less than or equal to COP of the reversible refrigerator. అదే విధంగా COP of the heat pump less than or equal to COP of the reversible heat pump. అర్థమైందా? This is efficiency of heat engine. Efficiency of reversible heat engine. Carnot heat engine 1 minus T2 by T1. Efficiency of heat engine must be less than or equal to reversible heat engine. This is funda related to what? Heat engine, refrigerator and heat pump. Carnot cycle. PV diagram, work done calculations, efficiency calculations. I am done.